Hola, muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más en un vídeo pregrabado, en este caso en Xbox Series X. Os traigo, más que os traigo, es más que nada porque me estoy, digamos, impregnando de nuevo en lo que sería esta pedazo de saga, esta virguería técnica y sobre todo de historia que tiene y la jovialidad que tiene estos Metal Gear. Y cómo no, está a punto de salir. Cuando estoy grabando este vídeo, estamos a escasos 2 días del lanzamiento de Metal Gear Solid Delta. Básicamente, dicen que es un remake de este Metal Gear Solid 3 Snake EATER. Pero por lo que han enseñado, porque lo que han informado, porque lo que han dicho, parece más una remasterización absoluta del juego, en el sentido de que han cambiado la parte visual, pero la parte jugable es exactamente el mismo juego, misma pantalla, mismos personajes, mismas cinemáticas, mismos voces, mismo todo. Luego que han añadido son la cámara y algún añadido extra para ajustar esa cámara del Metal Gear Solid 5 para hacerlo más cómodo a la gente actual. O sea, es una remasterización absoluta y adaptándola a tiempos actuales. Hace recientemente poco, hace ya, bueno, hace un poco más de recientemente poco, creo que hace un año o un poco más, Konami relanzó esta Master Collection, es colección de Metal Gear que incluía el primer Metal Gear Solid, su segunda parte, esta tercera parte, los dos originales de MSX, y creo que ya está. O sea, básicamente, después eran extras como guiones, diseños, etcétera, etcétera, para relanzar un poco la franquicia, que no es que estuviese muerta, porque a la gente les gustaba, pero sí que estaba un poco abandonada, pero Konami había abandonado la mitad de cosas, por no decir enteras. Estamos jugando esta Master Collection, que la gente dice que es regulera, porque básicamente recupera la remasterización que se hizo de estos juegos de la segunda y tercera entrega, más la continuación, que era para portátiles, que si no me equivoco, es que había dos. Ese es el puitero lío. Yo me hago un poco lío con los nombres, no lo voy a negar. Uh, Peace Walker, ¿vale? Que no me salía el nombre. Después está el Portable Ops, que era el que salió para PSP. Esta tercera entrega se supone que es una precuela de la segunda entrega, o de la primera entrega, mejor dicho. Esto volvemos atrás. La cuarta entrega recupera la historia que dejamos en la segunda entrega. Y la quinta entrega vuelve a ser otra precuela. Es un poco extraño el tema, pero bueno, para adelante, para atrás, un poco como hizo George Lucas con su Star Wars, ¿vale? Para adelante, para atrás y hacia los lados. Lo que decía, esto se trata de un relanzamiento de la remasterización que se hizo de esta entrega en 2011, si no me equivoco, que salió para PC. ¿PC? No tengo tan claro que se dice para PC, pero sobre todo para PlayStation 3 y para Xbox 360. Creo que para PC no había salido todavía estos juegos. No habían salido para PC. Aquí me he columpiado. Y recuperaba básicamente Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid Peace Walker en una versión HD a 70 frames por segundo, y lo adaptaba muy poquito, porque hay que decirlo así, muy poquito, a sistemas actuales en ese momento. Incluso se sacaron una versión para PlayStation Vita de esos juegos, para que os hagáis una idea de lanzamiento otra vez que hizo Konami de estos juegos. En ese momento, Kojima aún estaba en Konami, creo recordar. Fue posterior que como discutieron, se separaron por el tema de ese Silent Hill que nunca se produjo. También en la creación de Metal Gear Solid 5, pero esos son otros temas. Y ahora, hace poco, en esta colección, esta Master Collection, esta colección, volumen 1, se supone que habrá un volumen 2, incluyendo la cuarta entrega, el susodicho, también dicho Peace Walker. Entiendo que el Portable Ops, y no sé si alguna sorpresa más, todo es posible. Entiendo que habrá también la quinta entrega incluida.
que básicamente es un relanzamiento de esos juegos, sin mucho más que decir. Lo ha tenido que adaptar un poquitín en los sistemas actuales, pero no lo podemos llamar remasterización porque no lo es. En cambio, este Delta que van a sacar ahora recientemente, por lo que han enseñado, hasta que lo toqué realmente con las manos, parecía una remasterización más que un remake. Se ve muy bien, se oye muy bien, pero en el fondo es exactamente el mismo juego que está corriendo debajo de todo eso, con lo cual, en mi forma de ver, es una remasterización. Si no tocas el juego, si no lo rehaces y recuentas de otra manera, si no hay cambios sustanciales en la historia o en la jugabilidad o en los mapeados, es una remasterización. Si todo esto ocurre o alguna de esas partes ocurre, ya hablamos de un remake porque se ha rehecho desde cero, con el sentido de que no es que este juego no esté rehecho desde cero y no se haya porteado a un motor nuevo y se haya hecho de nuevo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que está cogiendo de base todo un juego ya hecho y lo está moldeando para que la gente actual lo pueda disfrutar. Por eso es una remasterización, porque en el fondo es el mismo juego de antaño, no es un juego nuevo, hecho desde cero, que quiera ser una, como llaman ahora, reimaginación del juego. Una reimaginación es un remake, que a la gente parece que no lo entiende, pero bueno, dejémoslo aquí. Vamos a jugar, que no lo había enseñado, había jugado si no me equivoco, la primera entrega, la segunda tampoco la había enseñado, pero vamos a enseñar esta tercera entrega, más que nada porque está a punto de salir este Metal Gear Solid Delta, y vamos a ver cómo se movía, aunque no sea la mejor versión, por lo que tengo entendido, tema de algunas texturas fallan, algunos efectos visuales, pero todo esto ya estaba en la versión del 2011. Son errores que se hicieron en el porteado, porque en el fondo no era una remasterización, era un porteado que se hizo en alta definición en su momento para PlayStation 3 y Xbox 360. Ahora vuelve a ser otro port, otra vez, en este caso para PlayStation 5, Xbox Series S y X y PC. Ahí dejamos el tema. No soy excesivamente... A ver, me gusta la saga. Reconozco que en la primera entrega me lo pasé en PlayStation 3 con un emulador del juego. Básicamente adquirí el juego en la store de PlayStation 3 y lo pude jugar porque antes eran compatibles, era como una especie de emulación de la primera entrega. En estas versiones de 2011, estas reediciones en HD, me pasé la segunda entrega, me pasé la tercera entrega. El Peace Walker se me hizo ya bastante más bola, ya no me gustó tanto, ya lo dejé un poco más de lado. No me lo pasé, pero la segunda y tercera entrega aseguro que sí me los pasé. Y lo disfruté, no voy a negarlo, lo disfruté bastante. Y ahora, mientras voy arrancando esta nueva versión, que esto es lo que nos trae nuevo, nos trae también el guión, más idiomas, más detallitos que hay por aquí, incluso la versión del juego, si como la versión japonesa que hay que descargarla, la europea o norteamericana. Creo recordar que la diferencia entre ellas, había diferencias, o sea, Kojima y Konami eran de esos que a cada versión hacía cositas. Estamos jugando, porque esto realmente en esta versión, esta reedición HD, se recogió el Metal Gear Solid 3 Subsistence, que básicamente era una versión retocada por Kojima. Sabéis que Kojima solía reeditar el juego añadiendo cambios. Aquí se añadió una cámara encima de nuestro personaje, con movimiento libre, y alguna cosa más. No me voy a enrollar a buscar la información y a decirosla, tampoco es cuestión. Pero bueno, para que hagáis un poco la idea, que es la versión, en teoría, entre comillas, definitiva que sacó Kojima, pero es verdad que en 2011 quitaron cosas de este juego. Había extras que fueron eliminados que estaban en el juego original. El minijuego de las ranitas, el minijuego de esa pesadilla oculta que era una especie de Devil May Cry, todo eso fue eliminado y no estaba en esta versión. Aquí tampoco está, porque en esa versión no estaba, aquí tampoco está. En Delta sí que lo han incluido, es lo que he podido leer, no dejarlo así. Pero bueno, vamos a intentar más como si fuese un novatillo, que en el fondo lo soy. Hacía años que no tocaba el juego, lo he jugado un poco antes de empezar a grabar este vídeo, más que nada porque me apetecía
habituarme un poco a los mandos y tengo que reconocer que me ha costado un poco. Sentido de que... perdón. Que me ha costado un poco el habituarme a los mandos. O sea, entiendo perfectamente que Konami haya querido hacer una remasterización nueva, adaptando un poco los controles a hoy en día, porque me ha costado bastante adaptarme a la jugabilidad del juego. Y eso que me lo había pasado ya, o sea, hace años me lo pasé y ahora me ha costado un huevo adaptarme de nuevo a jugar a estos Metal Gear, sobre todo a este Metal Gear. No sé por qué me ha costado tanto adaptarme a la jugabilidad que tiene. Vamos a jugarlo, a jugarlo en español, ya sabéis que las cosas están en inglés. El EATER no odia a nadie, pero ese es su nombre, el chiste muy malo. La voz de Snake, ya no tenemos a Alfonso Pérez, se llamaba, era la voz española en el primer juego, ya sabéis que fue el único que se dobló en castellano, pero bueno, está entre comillas bien traducido porque hay fallos de traducción, ya lo vais a ver incluso en el menú, pero aparte de eso se puede jugar, ¿vale? Vamos a jugarlo, vamos a empezarlo y ya veis que ya directamente nos carga el menú original de Play 3 y de Xbox 360 porque realmente estamos arrancando, es un port, o sea, a quien diga lo contrario, es un port del juego de Play 3 y de Xbox 360 perpetrada por Blue Point Games, que no es que hiciese un mal trabajo, sino que tampoco es de sus mejores trabajos. Aunque ya había jugado mi partida, voy a empezar de nuevo para que os hagáis un poco la idea de lo que es la historia. Es que es incluso el mismo menú, es exactamente lo mismo. Vamos a dejarlo todo como está, vamos a empezar una nueva partida. Voy a jugar en fácil para que no sea excesivamente chungo para mí. Os digo, me tengo que adaptar todavía a la jugabilidad. Jugar en fácil no es un pecado, o sea, no... y menos cuando hace el vídeo. Así que aquí está el rollo, esto sería fácil, normal y difícil, ¿vale? Eso sería la selección de dificultad del propio juego. Vamos a decir que estoy jugando la serie por primera vez y será el modo fácil del propio juego. Más que nada porque te explica todo, ¿vale? Después tenemos el ajuste de dificultad. Vamos a dejarlo en fácil. Y os dejo con la cinemática. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Por cierto, cinemáticas que tenemos un poco de control con el mando. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. La cámara. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch.
is 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the alarm bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The president demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians.
The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. Once more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle.
Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Después de unos casi 30 minutos, vamos a empezar a jugar de verdad en el juego. Para hacer una idea de lo que es una producción de Kojima, que ya sabemos que es muy cinematográfico, le gusta mucho el tema visual, que parece una película. Esto recuerda una película de James Bond, una película de finales de los 80, principios de los 90, ese rollito que a Kojima le gusta tanto. Y aquí tenemos ya el juego, que aunque ya sea una remasterización de 2011, ya se nota que el tiempo ha pasado encima, y sobre todo en el control. El control es muy extraño hoy en día, hablando del control. Estoy izquierdo modo es el personaje, derecho modo es la cámara. Si jugamos en este modo Substance, esta versión actualizada que nos dio Kojima, que era la versión definitiva, pero que si pulsamos el joystick derecho estaremos en el juego original, tal como lo sacaron a la venta, que es esta cámara fija, como era la primera y la segunda entrega, básicamente, que es una cámara fija siguiendo al personaje, que a veces nos deja un poco vendidos a lo que tenemos alrededor. Pero tenemos una opción, que sería con el gatillo derecho, de ver en primera persona los entornos, pero que no nos podemos mover. Básicamente es solamente una visión que debe servir para cuando nos equipemos las armas, que esto poco a poco nos lo van a... es un poco de tutorial, realmente todo este primer tramo es un tutorial de lo que sería el juego, así que vamos a ir jugando así como nos va explicando el propio juego. Los gatillos grandes, el derecho sería para armas y el izquierdo sería para utensilios. En este caso no tenemos nada, ahora hasta que no recojamos la bolsa, que ahora nos va a hacer un pequeño tutorial de cómo recogerla, que está justamente ahí delante, como hemos visto cómo caía, hemos visto el propio juego. Aquí tenemos que agacharnos, ¿cómo? En este caso sería el botón A, estamos jugando en Xbox, pues nos agachamos, no nos podemos mover agachados, solo podemos movernos así de pie. Si pulsamos poco el joystick irá despacio, pero moverse agachados no existe en este juego, sino que tenemos la opción de ir de cuclillas, ir arrastrándonos por el suelo. Solo hay estas dos opciones de movimiento en este juego. Con lo cual ahora vamos a por la bolsa, como bien lo ha dicho con el toma, que está una serpiente que aún no me deja ni cazarla. Ahí está. Pero tenemos que comer.
Hay un poco de... Fue uno de esos primeros juegos que nos dieron un poco el tema de supervivencia. Por algo es uno de los más queridos también, porque es un poco... mucha innovación. Vamos a subir por estas texturas que deben tener, que debemos subir por ellas. Y tengo que soltarme. No... Te digo, es un control un poco que ha envejecido regulinchi, por eso que han hecho el remake. Perdón, el remaster, que lo llaman remake, hay que decirlo. Hay un botón para soltarse. Ahí está. Vamos a por la bolsa. Y es nuestra. Y como no, más diálogo. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency.
140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive?
Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Ahora sí, volvemos a poder jugar otra vez, que no nos deja jugar el juego. Muchas cinemáticas, muchas historias, pero bueno, lo que hay. Ya he visto que ahora nos ha enseñado PQC, que básicamente se hace con el botón B. Que si mantenemos pulsado agarraríamos al enemigo. Lo dicho, tenemos dos menús. El menú de radio, que sería el botón entre comillas select, que podemos ir a mano buscando la frecuencia que nos han dicho, o con la memoria, que sería para abajo y directamente a lo que nos interesa, ¿vale? Después tenemos el botón Start, que ya sé que en Xbox no se llama Start, pero yo lo llamaré siempre Start. Tenemos el camuflaje, que ahora nos van a explicar un poquito más cómo funciona. La mochila, que es lo que tenemos encima. A la izquierda los objetos, que son utensilios que podemos usar. Podemos de momento llevar 8. Tenemos 7 en el bolsillo. Y las armas, tenemos 3, cuchillo, la pistola silenciada, en este caso, la pistola tranquilizante, y un micrófono direccional que nos sirve para escuchar desde lejos. Es muy útil para oír diálogos de enemigos, o para saber si hay, oír pasos también es muy cómodo de oírlo a través de eso. Comida sería para poder comer, porque arriba a la izquierda ve que pone Snake, es nuestro nombre, nuestro personaje. La línea más gruesa sería nuestra vida, y las 4 franjitas que hay debajo, esto es la estamina, entre comillas, energía, y hay que comer para rellenar esa energía. Al momento nos han dado 2 paquetes de Calorie Mate, peste, ya le va a decir el propio tal, pero bueno, y la pitón que acabamos de cazar, que le he cazado delante de vosotros dándole una patada. Aún no sabemos, como bien pone abajo, no se ha probado, no se desconoce su sabor. Y después tenemos 3 jaulas vacías, que son para atrapar vivos animales. ¿Para qué? Porque a lo mejor si atrapamos una serpiente, la podemos lanzar, la podemos usar como para asustar a enemigos, por ejemplo, o para despistarlos, o lo que sea. También sirve para tener una presa viva para después poderla comer, básicamente. Las opciones del propio juego, opciones varias de... Aquí está el error de traducción, o ver la pantalla del título. Los acentos no aparecen muy finos en lo que sería esta tipografía. Después tenemos el mapa, que el mapa es un poco así, no esperéis mucha cosa más. Como mucho podemos acercarnos o alejarnos un poco, pero no hay muchísima más información. Sabemos que tenemos que ir al norte. Estamos al revés, básicamente. ¿Qué hace aquí? Creo que aquí un pájaro. No sé, ya vamos a volver a cazar. O se empieza para comer. Vale. Y ahora ya sería pues jugar. Porque ya me he adaptado un poco a los mandos de jugar un rato yo antes de hacer el vídeo. Pero ya os digo que es un poco que hay que adaptarse un poquito a la jugabilidad que tiene el juego. Ha envejecido regulinchi en ese sentido el tema a los mandos. También es verdad que es un... Así como, aunque no se ve mal, se ve un poco vejete, pero no se ve mal. Pensad que estamos jugando una versión ya remasterizada en 2011. El original no se veía así. Las críticas es que aquí está muy amarillo. El original no era tan amarillo, lo era un poco, pero no tanto. Toquetearon a lo mejor demasiadas cosas que no tenía que haber toqueteado.
los de Blue Point Game. Pero bueno, a mí no me desagrada. Una vez que te acostumbras no está mal. No jugué a la original de PlayStation 2. No tuve el placer de disfrutar los juegos originales, pero ya que los pude jugar y disfrutar en esta nueva versión, pues no me voy a quejar. Puedo rejugarlo. ¿Vale? ¿Veis que incluso las hierbas se mueven? ¿Ves que delante tiene que hay algo ahí? Y solamente serán pájaros. No veo ninguna tal. También se pueden cazar los pájaros. O sea, si nos ponemos en visión de primera persona, ¿ves? Los oímos. Míralo el pajarito. Entonces, si vamos con la pistola, vamos a apuntar y cazarlos. Aquí hay uno que se ha movido, el maldito. Aquí hay una rana. ¿Habéis visto la rana? Rana. Y el pájaro. Les hemos cogido vivos. Es más, si vamos a comida, la rana arborícola y una urraca. Básicamente hemos pillado dos seres vivos. La urraca no se ha probado. No sé si se puede comer directamente aquí. Espero que no. Pájaro con cola muy larga, también no se ha probado. Sabor. Vale, muy bien. Aquí tenemos un visor en 3D y que además nos da un poco más de información que nos va a servir más adelante para saber más cositas. Ya me voy de momento no hay enemigos, con lo cual puedo ir sin tocar nada de todo esto, así que no pasa nada. Me desequipo. Ya sabéis, gatillo derecho, un toque equipa series activas. Si mantenemos pulsado, es un menú que seleccionamos lo que queremos equiparnos. Vale, yo me voy a equipar con la pistola. Y la izquierda serían los utensilios del equipo. Tenemos los prismáticos, un puro, en la partida de muerte falsa, que tenemos 10. Para ciudadanos, que sería romper la muerte. No, esa línea roja significa que no podemos usarlo. No es necesario. Un sensor antipersonal. Viva al detectar un ser vivo por aquí, que te pone para utilizarlo. La restauración estará seteada al usarlo, ¿vale? Tenemos uno de 2. Va con batería. Tiene esas marcas de batería. Un detector de movimiento. Solo detecta movimiento. Si no está en movimiento, no detecta nada. No marca nada. También va con batería. Y un sonar, que se asemeja bastante al, si no me equivoco, al sonar que usaremos en Metal Gear 4. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Me voy a equipar con los prismáticos, que son útiles. Como puedo equiparnos con un toque, pues al menos puedo ver el entorno mejor. Vamos a ir hacia el norte, que me he perdido. Los gilipollas. Vamos bien. Y aquí nos encontramos otros animales bastante bestias, que son estos caimanes, cocodrilos, que si nos vemos los prismáticos vemos que allí hay algo que se mueve, porque hay una caja, creo que es munición. No vamos a enfrentarnos a los cocodrilos estos. Vamos a intentar no... Aquí hay otro medio escondido. Son arenas movedizas, aunque no lo parezca. Si queda muy tiempo en ellas, malo, vamos a llevarlas. Encima de nosotros hay abejas, básicamente, no saben el nombre, en castellano, que si le disparamos caerán y las abejas nos van a atacar a nosotros o a los cocodrilos. No nos conviene. Y nos va a dejar miel y alguna cosita más. Creo que veo un silenciador. Lo he puesto. Es que me voy uniendo poco a poco. Ya Kojima y sus detalles, ves que marca el nivel de fan que nos ha llegado hasta las rodillas, hasta donde no ha llegado. Son esas cositas de Kojima que me flipan mucho. Estos detallitos que sí me han gustado de Kojima, aquí están presentes. Aquí podemos cazar, podemos buscar. Incluso hay árboles que tienen frutos que podemos recoger. Obviamente aquí no habrá ninguno. Hay una serpiente, a por ella. Uso la patada, pero podría usar el cuchillo. Me podría equipar con el cuchillo y darle un golpe con el cuchillo. Tiene algo más. Tampoco hay que pasarse a recoger cosas porque esto es una especie de introducción y tampoco le vamos a dar mucho uso a todo esto, realmente. Podemos incluso pasar un poco por delante porque no vamos a usar demasiado. En esta partida al menos.
en esta parte del juego. Es una introducción. Y aquí los minijuegos en las cinemáticas, marca de Kojima también, marca Metal Gear. Vas a ver que nos va a salir un iconito arriba a la derecha, R1, que básicamente será cuando él mira, que vamos a verlo a través de su visión. ¿Ves? RB, en este caso. Y esto soy yo, que lo estoy mirando. I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? ¿Vale? Pequeño tutorial, básicamente, de que tenemos que camuflarnos. Vamos a camuflaje, cara. Vemos que el bosque me da 5 puntos de camuflaje, me lo pongo. Y el uniforme, pues vemos que el de hoja me da 15 más, con lo cual así mejoramos el camuflaje. Vamos arriba, es un 30%. Aquí donde estamos ahora mismo, el 65%, que la lengua se me va, 65% de camuflaje correcto, digamos. Aquí donde estamos ahora. También nos ha dado esa pequeña indicación de que intenta no luchar. O sea, aquí estás en solo y sin muchas opciones de lucha, con lo cual hay que ir con cuidado y pensando bien los movimientos. Lo dicho, el juego solo te permite caminar de pie y arrasarse por el suelo, no hay opción intermedia, así que de momento vamos a meternos aquí dentro. Esta repelente, entiendo que de animales, y aquí ya vamos a empezar a hacer un poco gilipollas, como no puede ser de otra manera. Podríamos aprovechar, ya que estamos, de guardar la partida, ¿vale? Guardar la partida. Saving the game, Snake. Más que nada para que no tengamos un susto. No voy a pisar mis antiguas partidas, porque tengo unas partidas mías, ¿vale? Por ahí empezadas, aunque lo podría hacer porque tampoco he hecho nada extra diferente a lo que había hecho hasta ahora. O sea, no ha habido ningún desastre jugable, así que voy a reescribir mi primera partida, que es esta, básicamente. Bueno, realmente no es esta es anterior incluso a donde estamos ahora, pero bueno, estamos en un punto que perfectamente podemos guardar. Llevamos 42 minutos de juego y aún no hemos hecho una mierda. Para es una idea Hey, de Snake, you ever lo heard lento of que va. Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance.
It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Aquí hemos visto las fricadas que nos mete Kojima, sus fricadas, básicamente, sus gustos por el cine. Aquí cada vez que guardemos, Paramedic nos va a hacer un comentario sobre alguna película que seguramente es una película que le gusta a Kojima, por supuesto, o que le ha afectado de alguna manera. Aquí nos ha hablado de Godzilla y nos ha hecho ese guiñito de que es el 50 aniversario de Godzilla, que justamente cuando apareció, o estaba a punto de aparecer cuando sacaron el juego, si no me equivoco. Esas cositas que no mete Kojima en sus juegos, básicamente. Vale, hemos jugado ya partida, ya podemos seguir haciendo el bestia. Ahora aquí mi idea es noquear al colega que se acerca. ¿Vale? Sí que vea, estoy cubierto 70% de camuflaje. Es difícil que me vea, pero voy a intentar darle la cabeza y dormirlo. Porque si la cabeza se duerme de golpe, para poder así cruzar, porque si no, el tío se pone a hacer el gamba por aquí en medio y no hay manera de cruzar sin problema. Aunque nos han dicho que no combatamos, mientras no disparemos la alarma, va bien. Una cosa que también nos da es que cada vez que cogimos a un enemigo, siempre nos suele dar algo a cambio. En este caso nos ha dado balas. Ahí están esas zetas que cuando se va de despertar irán desapareciendo. O sea, de 3 pasar a 2, de 2 a 1. Lo mismo cuando lo dejamos caos con golpes. Serán estrellitas dando vueltas. Hay que tener un ojo a tanto a eso para que tengamos un susto. Lo que decía, ¿veis aquí hay lo que decía? Estas frutas que las podemos coger. Vale, habéis oído el ruidito. O sea, lo he soltado por aquí, está delante de mí, aquí. Vale, ahora es más comida. Vale, vemos que podemos subir. Allá hay otro enemigo, no me interesa. Aquí va a haber otro. Sí. Mierda, ¿ves? Me he movido mal. Mierda. Tío, lo que decían los controles, colega. Lo más que... Sí, ahora vais a ver el show que es, en esta versión, cargar partida. Esto menos mal que en el Delta parece ser que lo han arreglado. O sea, lo han hecho más cómodo de jugar en ese sentido. El cambio incluso de camuflaje no hay que entrar en el menú. Se puede hacer directamente con el propio mando. También aquí hay otro tema que es el cargar partida. Ahora he dicho, hostia, la he cagado, he movido mal el personaje, pues voy a cargar partida donde he guardado porque no he hecho nada. Aquí para volver a cargar la partida tengo que ir a opciones, salir a la pantalla de título, esperar que pasen las pantallas de menú, porque no hay manera de avanzarlas. Aunque puse los botones, no va a avanzar más rápido. Y allí cargar partida. O sea, para que os una idea de lo necesario que era una remasterización como toca de este juego, para hacerlo más cómodo hoy en día. Hoy en día, más que nada, para la gente jovencita que va corriendo, haciendo todas cosas, este juego es todo lo contrario, es un juego de ir con calma. Y han adaptado a la nueva versión de carga partida, la nueva versión, esta Delta, a tiempos más actuales. O sea, básicamente ha sido una remasterización para adaptarlo a tiempos actuales. Vamos a cargar la partida, la de 42 minutos, que esto me va a liar en mi partida normal, pero bueno, porque esta es la más... Estamos allí. A ver si esta vez se me dispara. Por suerte, cuando cargamos, ya está ahí la partida. Vale, pues me tengo que volver a equipar con el camuflaje, la cara con el bosque, y el uniforme nos ponemos el de hoja, que nos cubre más
digamos, camuflaje. Ahí ya viene el tío. ¿Por qué te lanzas? Porque voy caminando y puse el botón de agacharse. Seguramente. Vamos a meternos en el tronco otra vez. Haremos el mismo modus operandi. Lo que no voy a guardar a partir de aquí. Ya ves que no se guarda justamente en el sitio, sino en la zona más o menos. También es una parte buena. O sea, no te guarda el momento exacto que estabas en la posición exacta, para que me entendáis. Ahora no la cagues, colega. Para cogerlo sería con el botón X. Más balas. Vamos a recoger otra vez la fruta. Creo que encima hay otra más. Aún me lío con los botones, tío. Claro, como acostumbrado a usar los gatillos para esas cosas. Incluso para disparar tengo que disparar con la X. Todo se hace con la X. Es un poco extraño. O sea, el adaptarte a esta jugabilidad antigua. Ahora ya todo se ha normalizado, todo se ha estandarizado de otra manera, que aquí es un poco difícil. Además, ¿sabes? Cuando te tumbas y estás cubierto, la visión se convierte en primera persona, estás descubierto en tercera. Poco, a veces molesto incluso, vamos a negar, porque a veces te resta mucho. Ahora, por ejemplo, no tengo posibilidad, tendría que levantarme, pero me van a ver ellos a mí. Con lo cual es un poco, a veces, frustrante. Vale, ahí tenemos el colega. Vale, pues vamos a por él. Lo tengo que cuidar porque al fondo hay otro. No los matamos, los dormimos. Eso es otra gracia que me hace el tema Metal Gear, que la gente lo tiene como muy militarizado, muy tal, que lo es, no vamos a negar, pero se centra más en el que mejor si lo haces sin matar a nadie. O sea, es un juego de esos que la guerra mala, o sea, que te esté tratando la guerra. Es algo que Kojima tiene mérito en ese sentido. Me deja aquí, colega. Me he vuelto a lanzar. Ahí está. Mierda, lo he dado. ¡Ah! Ahora, joder. Maldita sea. Mira que mi partida que he dicho antes me ha ido pues bastante mejor, ¿eh? Vale, lo mismo, esconderlos. Que no lo vea nadie. Que no lo van a ver. Si volvemos al mapa atrás, lo vamos a encontrar exactamente igual como lo habíamos dejado. Esta es la parte guay también del juego. Y ahora si pasamos al mapa y volvemos atrás, pues como podéis ver son mapas interconectados, ¿vale? O sea, el mapa, veis que aunque el mapa sea grande, son mapas interconectados entre sí. Es la parte divertida que tiene también el juego. Que sea todo junto, ojalá, pues serían tiempos más modernos. ¿Vale? De momento ahora vamos mejor que antes. Bastante mejor. Y aquí una pequeña aclaración. Pequeño tutorial, vais a verlo. Vamos a poner la vista. Lo que había dicho antes, las abejas. Esa cara de jeje, soy malo. Jejeje. Sí, va a ser malo ahora Snake. Somos rápidos, por supuesto. No seremos malos. ¿Veis las abejas que atacan al colega? No se hubiesen atacado a nosotros. Vamos a recoger lo que han dejado.
descuento. Y R avis. Y R avis. Creo que es básicamente miel. Si vamos a menú, vamos a comida. Tenemos las dos, la rana y la oruga que tenemos vivas, la caloría, la pitones que hemos cazado, góloba, que es esta especie de fruta que aún no hemos probado. Y enjambre de avispones, nido de avispones del Báltico. No hemos comido porque tiene miel, aún no hemos comido nada. Después tenemos, no tenemos nada más. La mochila, no hemos recogido nada extra. Tenemos el repelente, como mucho. Y de armas no tenemos nada. Podemos desequipar alguna cosa a lo mejor. Tenemos la granada de humo. Y poco más. Podemos incluso equipar directamente la parte de armas si queremos, por ejemplo, la comida. Para comerla directamente sin entrar en menú. Pero sí que me acuerdo que se podía hacer. Vale, pues no sé si igual la partida otra vez. Aquí las cosas se complican. Vale. El uso de prismáticos es extraño, pues claro. A ver, está usando los gatillos para hacer zoom. No. Estoy usando Y y X para hacer zoom. Y para zoom in y X para zoom out. O sea, es así de extraño el control, por eso que lo hayan actualizado con el remaster, pues lo entiendo perfectamente. Vale, pues aquí hay enemigos, aunque no los veamos. Y posiblemente pronto van a venir. Porque claro, se han asustado, o los hemos asustado mediante las afejas. El colega de aquí salió pitando hacia allí, pero hay unos cuantos más por ahí dando vueltas. Tengo que ir con cuidado a no liarla. Por eso voy a guardar partida. Vamos a guardar partida. Saving the game, Snake? Sí, vamos a guardar la partida. Vamos a guardarla lejos de mi partida habitual, porque yo estoy más adelantado. No mucho, todo hay que decirlo, no mucho, pero voy a ponerlo aquí. La cuarta partida será mi partida de Snake, este vídeo, do you know que the ya llevo creature from the más de Black una Lagoon? hora. Nope, never heard of it. These scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon, and they get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim, and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but... It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? How rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Fine. I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. I appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fishman? You started it. Habéis visto, guardado otro dato que nos dan de películas antiguas, vamos a decirlo así. Ya vamos a intentar por el puente, aunque cuidado con el puente, que podemos caernos. Aquí creo que hay un error de texturas. Yo diría que están mal puestas las texturas, que están al revés, pero bueno, llamadme raro. Podemos caernos del puente, cuidado con caerse. Y aquí cuidado porque aquí hay enemigos ya. Aquí ya ven enemigos. Que hoja 90% de camuflaje. Cuidado, estamos muy camuflados. Tiene que haber peña. No sé dónde está. Si os fijáis, también al lado de los árboles hay unas setas. También podemos recogerlas para comer. Aquí el detalle que puso Kojima y su equipo en su momento. O sea, si nos pusimos con el cuchillo, nos arrastramos por el suelo. Van a venir. Es que era. Ahora quería dar el ejemplo de las chetas. Ahí están. Hostias, pedí que vienen todos, hostia. Vale, uno queda allí, ¿vale? Y el colega que hemos asustado con las abejas, más dos que vienen a vigilar qué coño ha pasado. Tenemos aquí. Ahora sí que aquí es el claro ejemplo de momento sigilo, momento de juego, de tomárselo con calma. Es un juego que no hay que tomárselo a la ligera, hay que tomárselo con calma. Esa es la parte guay que tiene ahora, que hay que esperar y hay que ver bien qué coño hace esa peña. O sea, no se queda encima del puente, otros van hacia adelante.
Este del puente parece que va atrás. Aquí tenemos otro que va haciendo guardia con los puentes. Por aquí, con cuidado. Y aquí tenemos la pistola. Podemos escuchar estos pasos. Están hablando. Vamos a oír. Tiene su utilidad este micro. Y una parte chula que es cómo se va. Este se acerca mucho. Vamos a aprovechar justamente, tío, justamente. A ver. Vale. Rápido. Bien, a la hora de gastar, salir por ahí. Pulso, perfecto. Nada más pulso para que se vean. Recojo lo que me ha dado. Nada, vale. Ahí está el colega que podemos aprovechar también para dejarlo cao. Incluso podemos lanzarlo por el para abajo, o sea, el ruido. Fijaos el nivel de detalle también que tiene el jueguito. Lo que os decía de las setas, de que esos están ahí lejos, pues vamos a recogerlas. Se puede recoger. Y eso también es alimento. Incluso ahora si llamásemos por codec a la radio, a paramédicos, nos podría dar una explicación de cosas que hemos ido recogiendo. Esa es la parte también interesante, que a veces no sabes lo que es, pues esto te das para comer. Pues llama paramedic. Si me cuelgo el tío, no sé. Vamos a tener que hacer algo aquí. Uno se queda ahí, que es el que habíamos dejado al cabo con las abejas. Y el otro, pues, está haciendo su ronda. Bueno, estamos a la vista. De cerca, también vamos a dejar. Si os fijáis también en el icono abajo a la derecha, CQC, con esta arma podemos dar golpes, podemos hacer ataques con B, si le pegamos el cuchillo. Tenemos 81 balas. El cargador que ahora mismo tiene 3, 6, 9 balas. Y esa línea blanca que tenemos encima, que ya ha perdido casi la mitad, ese es el silenciador. ¿Vale? 14, llevamos 14 balas. ¿Qué he dicho? 14 balas. Y el cargador. No se mueve. Y show. Ahorita. Cerca. Es lo que voy a dejar junto al colega cargado. Perfecto. El otro está lejos de llegar. Maravilla. Es como comandos que hay esas líneas de visión que ubican la distancia que se pueden ver. Aquí nos pueden ver y no nos olviden estas cosas. Vale, detonador. Ahora el tío está lejos. Vamos a intentar. No lo he enseñado, pero aquí abajo hay cositas para recoger. Un arma. Uf, ¿ves? Ahí vemos la resistencia. Vemos que en azul se va bajando, poco a poco caeríamos si no vamos con cuidado. Arma, la XM16-1, un primer asalto. Vale, ahora balas para la pistola y también aquí creo que es para que no nos tiemble el pulso. A ver. Script. Un poco de liberas. Subimos. Justo. Y pasamos a la nueva zona. Esa, masitas, un poco. Si os fijáis, ya hemos perdido casi una línea de resistencia, así que vamos a comer algo. Vale, comida.
ejemplo, la Python más antigua. Vale, estaba bastante buena y hemos recuperado totalmente la línea de resistencia, con lo cual comer pitones es bien. Tenemos más cosas para comer, pero aún no tenemos el gusto del sabor. Que lo digo, si habláis con el codec, con Paramedic, nos va a dar una explicación de cositas aleatorias, porque no podemos decirle qué es de qué quiere que nos hable, de qué quiere que queremos que nos hable, sino que ella nos irá diciendo, veo que has recogido una pitón, vale, y pues te va a dar una pequeña explicación del tema de la pitón. A veces son diálogos un poco superficiales, pues siempre dan algún toquecito interesante. Ya ves que hablan mucho, es un juego de parar mucha atención, hablan mucho, hay mucho diálogo, es un juego de ir más bien despacio jugando, no es un juego de ir corriendo. Que creo que hay un trofeo de pasarse el juego 2 horas o algo así, que es un poco exageración. Pero bueno, lo digo sin saber verdad del tema, creo que no. Pero bueno, vamos a guardar partida antes de pasar a la siguiente mapa. Do you want to save? Sí, quiero salvar. Voy a guardar encima del que tenía. Ahora lo voy a contar otra historia de otra película, se supone. Snake, have you heard of It Came from Outer Space? Yeah, you told me already. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help repair the ship. The 3D effects were quite realistic. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Precisely because it's realistic, with the images jumping out of the screen at you, it makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago. Guess I'm out of luck then. You know, they're coming out with household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. No, really. And someday they might make movies where you control the characters yourself. Sounds like magic. It'll happen. Make sure you stay alive to see it, Snake. Hablando de videojuegos, por supuesto. Vamos a seguir un poquito más, a ver si conseguimos hacer el tutorial al menos. El tutorial. Ahora hemos empezado el propio juego en sí. Me lleva enseñando a jugar. Creo que ya me cuesta más. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Me aproximo al objetivo. Otra mala traducción, pero bueno, se perdona. Vale, ya aquí ya empezamos pues a pasar un poco más, ¿vale? Aquí ya quiero abrir las cosas. Esto lo hago apoyándome en la pared, expulsando hacia ella, y con el gatillo de sacar el menú de utensilios, digamos, o de armas, puedo a la derecha o a la izquierda. Una cosa que nos pueden ver, cuidado. Por aquí sabemos que allá atrás hay al menos dos personas. Vemos que hay una al fondo, más dos que dan vueltas por aquí. Por aquí con cuidado. Siempre tenemos la opción de hacer ruido. Aquí cuando empezamos a apoyar y pulsamos el botón B,
Cuando pulsamos da golpecitos, siempre llama la atención para que vengan. Ahora mismo están un poco lejos para que podamos llamarle la atención. Aunque habrá que hacerlo en algún momento. Es la mejor, casi la vista antigua, o la, como llaman ellos, la Legacy. La original, la primera. El tío que se acerca. Cuanto más se acerca mejor. Pues sí. Pone más su atención y se acerca aquí. Porque lo puedo esconder en las hojas. Y pegarle un tiro. Que me voy a equipar. Vale, que no me oye. ¿Ah? Vale, vale. Vale. Vale, voy lleno de balas. Y sé que hay más. Creo. Antes lo he oído. Míralo. Míralo, míralo. Antes se mueve la tierra, tiene que haber algún animal. Una serpiente, un pájaro, una rana. Granada chaf. Dentro hay alguien, pero vamos a intentar que no nos vean. Voy a intentar dejarlo cao, pero como que lo voy a ignorar un poco. Ahí, de pie. No sé si hay alguno más. No la quiero liar mucho. No me acuerdo. Hace mucho tiempo que no jugué a este juego. Aquí tenemos una rata que la podemos coger vida o la podemos cazar. O sea, esta serpiente. De momento voy a ignorar todo esto porque no es necesario. No sé si las serpientes pueden morder. Yo pensaba que no. Me equivoco con los botones, tío. A ver, colega, súbete, que es con la Y. Más pájaros, también los podemos dejar cao. Y cinemática. You must be Sokolov. Are you one of Vulcan's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it?
He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process. Or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? No one spotted me. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there.
Freeze! So this is the legendary boss. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. Don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? Operatives? What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa!
You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov, too. Apparently, they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Tras esta secuencia entre el cine de western, spaghetti western, y sobre todo el cine japonés de samuráis, también tiene ese rollito. O sea, no habéis visto esta cinemática larga. Kojima nunca ha sabido llevar bien el tempo en la cinemática del gameplay, pero es verdad que son chulas, son muy cinematográficas, son muy cine, como dirían hoy en día, y están bien resueltas y son chulas. Es verdad que recuerdan a producciones, lo dicho, de finales de los 80 y principios de los 90. Sabéis, con cámara lenta, ese ritmo mola, o sea, me sigue molando. Sigue, y además tiene una trama que engancha. Ya veis que la trama, al menos a mí, me atrapa. Por una última más, que ya os digo, tampoco va a ser muy corta. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best GRU has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go.
Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live.
Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Y ahora nos toca curarnos. Básicamente, después de esta larga cinemática que nos ha presentado más personajes y nos ha adelantado un poco más la trama de lo que sería el propio juego, ya veis que las cinemáticas no son cortas. Ahora, este tutorial de
básicamente curación, una cosa que se añadió en este juego, que además le da un toque, no diría realista porque tampoco es ese punto, pero sí le da un toque extra al juego. Tenemos que curarnos las heridas. Pues ahora vamos a ir a cura. Estamos hechos polvo, nos han dado una paliza básicamente. Vamos a elegir, por ejemplo, el corte, que solamente hay que curarlo. Y básicamente vamos a ver qué es medicina. No tenemos que tomar medicina porque suero. Para envenenamiento no necesitamos. Un antídoto no tenemos. Una indigestión no hace falta. Tampoco tenemos un resfriado, con lo cual la medicina esta tampoco nos hace falta. Y el medicamento digestivo, que es para el dolor de estómago, tampoco nos hace falta. Con lo cual, no medicina ni una. Hay que operar. Básicamente vamos a usar, ¿qué era? Un corte. Nos daban pistas. Sufres cortes muy profundos, sangrando. No se han colocado una venda, todavía no se ha desinfectado. Por lo cual hay que desinfectarlo. ¿Cómo? Vamos a buscar el desinfectante, que sería el astringente. Bueno, esto nos cura la... Perdona, desinfectantes y desinfectantes. Desinfectantes para curar las hemorragias. Vamos a desinfectarlo primero. ¿Vale? Ahora hay que... me está sangrando, o sea, hay que parar el sangrado, con lo cual será el astringente. ¿Vale? Y ahora hay que coserlo. Y después tenemos que vendarlo. Curado. Vale, siguiente, otro corte. Exactamente lo mismo. Tenemos que... Vamos a hacerlo con otros pasos, pero lo suyo sería eso. El desinfectante, el astringente, el sutural y el vendar. ¿Vale? Otro corte, lo mismo. Desinfectante, astringente, suturar, vendar. Ahora nos queda otro corte. Vamos a terminar los cortes. Este es astringente, desinfectante, astringente, sutura, vendar. Ya nos quedan pues los dos huesos rotos, las costillas y el brazo. En este caso se va a tratar exactamente igual. Hueso roto, no se coloca una venda. Básicamente hay que entablillarlo. Bueno, en este caso, a lo mejor con una venda nos basta, pero creo que no. Vendar, ¿ves? Y nos pide algo más. Pues hay que entablillarlo para que no se mueva. Curado. Y el otro lo mismo. Pues tablilla y venda. Hecho. Otra cinemática. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up?
Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Time, there'll be no
the rain. And someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis,
I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in a violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The Boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal, huh? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the Boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice.
Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the two NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero?
My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lule Lo." Lali Lule Lo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Y tras de este poco corto tramo, voy a guardar y voy a dejar el vídeo aquí, porque si no, esto va a ser infinito. Llevamos 2 horas casi 20 minutos, 2 horas y 10 minutos de solamente la introducción del propio juego, esa presentación. Ya habéis visto ese momento de esos créditos muy a lo James Bond, todo hay que decirlo. Muy Kojima, ya habéis visto que ha metido sus cositas por el medio, lo de los cambios de nombres por una película, algún comentario, etcétera, 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 muy a su estilo, que sigue molando hoy en día. Lo mismo que he dicho antes, es un juego que hay que tomárselo con tiempo y con tempo, básicamente, con un tempo más calmado. No es un juego para ir a toda prisa, sobre todo si es la primera vez o hace mucho que no lo juegas. Lo dicho, dejo el vídeo aquí. Voy a guardar partida. Lo que pasa que espero pronto que podáis ver también conmigo el Metal Gear Solid Delta, este remaster que dicen que es un remake, pero yo sigo diciendo que parece un remaster más que un remake de este Metal Gear Solid 3 en mi canal. Ya sabéis, un canal sin ánimo de lucro, lo hago por amor al arte, lo hago por gusto a los videojuegos, porque es mi hobby, por mi disfrute. Ya sabéis, si queréis algo, ahí están los comentarios, y nada, que nos vemos en la próxima. Os dejo con, bueno, voy a guardar partida, os dejo con el último comentario que va a hacer Paramedic sobre películas a la hora de guardar, entiendo yo. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using Cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail.
Will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Huh. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Huh? You can thank me when you get back. All right. Okay, good luck, Snake. Thanks. Ya veis, este rollito, este thriller bastante, con bastante información, con mucha trama, mucho dato que tener en cuenta, además ligado con los juegos que vendrán a posteriori, sobre todo con eso, que también pensad que esto es una precuela de la saga Metal Gear. Ahora sí, nada más, salimos de aquí, salgo del juego y os dejo hasta la próxima. Venga, nos vemos en la próxima sesión, sea con la Xbox Series X o sea con PlayStation 5 o con lo que sea. Gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo.